In this video, Dr. Mike will speak in both Italian and English, so that non-Italian followers can also understand. Enjoy watching. Ciao a tutti, sono Dr. Mike, Senior, the Alkaline Health Coach. Oggi faccio un altro piatto crudo vegano, ok? Insalata di broccoli, ok? Con una salsa che si chiama Vinaigrette, ok? Boh, prepariamo tutto, però gli ingredienti sono broccoli, mele o bacche di goji, sale rosa, noci, succo di limone, senape, aceto di mele, olio di oliva extravergine e pepe. Molto semplice. Ok, come sapete, io invece di fare i broccoli a vapore o conditi o bolliti, io converto queste ricette in crudismo. È un spettacolo. Però la cosa importante è come tagli i broccoli, ok? Adesso lo prepariamo. Hello everybody, Dr. Mike Senior, the Alkaline Health Coach. Okay, as a lot of you know, I also eat as raw as possible. So today I'm going to prepare you guys a raw vegan broccoli salad, okay, with a vinaigrette dressing on it. Okay, it's really good. I always find a vegetable or a bean or something, and I try to find the recipe I can convert it over to raw instead of steaming it or boiling the broccoli. I make this salad. It's really good, okay? It has a lot of extra nutrients in it. There's broccoli, apples, or you can use goji berries, okay? Walnuts, pink salt, lemon juice, mustard, black pepper, apple cider vinegar, and extra virgin olive oil. I get it locally here in Italy. It's actually grown locally. Okay? So now let's prepare it. Okay, so the first thing we do, we take our broccoli that we've already washed, and hopefully we have it bio. So first thing, prima cosa che facciamo, prendere il broccolo, ok? Che è già lavato, we got it bio, ok? So non lo taglio in grossi come alberi. I don't cut it in big, large pieces because it's going to be a salad. I want to be able to take mouth-sized bites of it. So the first thing I do is I cut it and basically slice it up. Okay? Vedi? Faccio così. Okay? This I don't throw away. I'll steam it or I'll use it for some other dish. So non butto via queste, io uso un altro piatto, lo conservo. Okay? So I'm going to just make one plate here for you guys to see. So I'm not going to use all this broccoli, of course. Okay. Wasting quite a bit of it, ok? Cut up the large pieces, so taglio quelle pezzi un po' grosse e poi lo metto direttamente nel piatto, ok? Okay, and now we put our apple pieces on it, okay? Or questi sono mele che sto mettendo. You can also use goji berries, puoi usare bacche di goji, okay? E adesso nostre noci, ok? And now, adesso prepariamo la vinaigrette, la salsa. So adesso prepariamo la vinaigrette, ok? So, take a cup, una ciotola, aggiungo olio di oliva, ok? Più o meno metto un dito qua dentro. Qua se metto proprio un terzo di questo, un paio di cucchiaio di aceto, ok? Poi, so I use about 1 finger of olive oil, a couple of tablespoons of apple cider vinegar,
a good spoonful of senepe, okay? If you don't like it, just put a little bit in, or you can leave it out, ok? So adesso metto senepe, se non piace puoi anche lasciarlo fuori, però io lo consiglio con questa insalata di broccoli, ok? Poco di succo di limone, ok? E poi sale rosa, pink salt, ok? Puoi aggiungere pepe nero se ti va, oggi lo lascio fuori, ok? Poi lo mischio bene, ok? You can leave the black pepper out, you can add it in, whatever your tastes are. Today I'm leaving it out. Today I want it without. Then I mix it up really good to get the olive oil and the vinegar mixed together really well. Ok, so adesso mischio così è mangato bene. Okay? And now we pour it over our salad. So adesso mettiamo sull'insalata. Okay, perfect. Raw, vegan, broccoli salad. Ok? So, insalata di broccoli, crudo, vegano. Un spettacolo. Ok? Veramente, la senepe va insieme con questo molto bene. La mele aggiunge la dolcezza, perché le broccoli tendono ad essere un po' sulla parte amaro. Ok? So the fruit, whether it's goji berries or apples, or you can use blueberries, raspberries, okay? Help combat the bitterness of the broccoli, okay? Especially when they're raw, okay? I hope you guys try this at home and enjoy it. Let me know what you think, okay? Don't forget to follow us on Facebook, Instagram, and sign up to our YouTube channel, ok? So don't forget, non dimenticare di seguirci su Facebook, Instagram e iscriverti sul nostro canale di YouTube. Lasciare commenti come è andata la vostra insalata. Grazie.